What's up? Okay. Welcome to the next episode of Local Guys Ruin Everything, your one and only podcast for all movies, pop culture, and whatnot. As usual, I am your host Kaushik. Join me is Madhu. So, what's up, Madhu? Hi. What's new? Happening in a new life? The thing is, my exam got postponed, and I'm a bit relaxed for now. Yeah. Context So, in Madhu got the NEET exam this year. And yes. I was like, we're planning all, I remember the exam was supposed to be March. And they planned an amazing Yeah. 60-day study plan. Now, then they postponed it July. Yep. So Correct we have bottle 5 and more just months like relaxed. now. Not relaxed, but okay, a little bit breathing But space. life is not relaxed, but for the meantime, the study is relaxed. Yeah, the most hilarious part is Madhu was like, our exams in March. This December's gonna be our last podcast. Okay, we're gonna, only shoot one. I'm like saying, Uh, okay, which is best of Madhu, worst of Madhu, சொல்ல 4 மாசம் ஓட்டலாம் யோசிச்சேன். But then exam we were post for like 4 months. I'm like, வாடா வா. planning for a farewell. ஆமா, We were பெருசா planning like a farewell, farewell right? வேற 3-4 பெருசா பிளான் போட்டேன். Now I'm like, exam postpone, வாடா வா. எங்க போற அடுத்த பாட்காஸ்டுக்கு வா. So yeah, and talk about since that, we got some breathing space, we went to the few Pongal releases. Yep. And, like a lot of releases have been coming this time. What are the Pongal releases we've had? And we had a bunch. So we had Captain Miller, Ayalaan, and we had Merry Christmas, which was a bilingual, by the way. And we had one more movie called Mission, but I'm not sure about that. Anyone see Mission? I want to see one Mission status, at least a troll status. Probably theaterக்காரங்களே மிஷன் பார்க்க நினைக்கிறாங்கன்னா ஒரு ஷோ அதான் கொஞ்சம் தைரியம் ஜாஸ்தி தான் ஏல் விஜய்ஸ் like Pongal 4 movies. I think they believed more in Amy Jackson. So that's why they believed more in Amy Jackson than Arun Vijay. That's why they went for this kind of release. For me, the overconfidence is not about Amy Jackson. It's about Mission Part 1. தைரியம். Yeah, exactly. Part 1. Part 2 பார்த்துக்கலாம். Part 2 வருமா இல்லையான்னு தெரியாது, பட் Part 1 போட்டுருவோம் அவ்வளவுதான். Exactly. So யாச்சு போனியா? யாச்சு படத்துக்கு போனியா? Went any of these 4-5 releases? I was immediately after watching Captain Miller trailer, I was waiting for Captain Miller for the past 10 days and was very intrigued by that. Madhu strictly like need postponed. Warra book my show, Captain Miller. அவ்வளவுதான். It was a perfect timing. Need postponement, Captain Miller and combined, and it made me a bit of joy. And I booked for the first day and I went for 4 Now this is why I should ask you, Captain Miller reviews are confusing. சில பேர் best movie சொல்றாங்க, சில பேர் என்னன்னா it's like average. Like what do you personally feel? எனக்கு என்னன்னா like Captain Miller was it's a one of a kind movie, I would say. So அருண் மாதேஸ்வரனோட பிலிமோகிராஃபியை பார்த்தோம்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த, அதாவது 3 மூவிஸ் எடுத்திருக்க அப்படி, பட் போன 2 மூவிஸ் பார்த்தா இட் ஒன்ட் பி தட் மச் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் ப்ளீசர். இட் வில் பி மோஸ்ட்லி லைக் ஒரு மாதிரி 1 பாயிண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ், 2 பாயிண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ், ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஒரு டார்க்கா இருக்கும் படம். கம்பேர் பண்ணும்போது கேப்டன் மில்லர் வாஸ் வெரி பிரைட் இன் தி சென்ஸ் had a lot of attractive elements. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிடிக்கலன்னு சொல்றவங்க வந்து ஏன் பிடிக்கலன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா அந்த கதையோட இதுதான் பிடிக்கலன்னு சொல்றாங்க. ஐ திங்க் வாட் யூ சே, த கதையோட அந்த ரன்னிங் லீனியன்சி இருக்கு இல்லையா, அதுதான் பிடிக்கலன்னு சொல்றாங்க. ஐ திங்க் நாட் ஷூர் அபவுட் தட், பட் ஐ கேன் சி ஆல்மோஸ்ட் most of them are liking it. I'm not sure about why some people are not liking it. I can see most of the people were liking it. I don't know if why. Yep. And what do you feel the positives in the movie was? So in the positives of the movie was like it had amazing action set pieces. The production value of the movie and the action set pieces it made the movie like an experience to watch. So Triple R பார்த்தா எப்படி இருக்கு தெரியுமா? Triple R ஓட ஃபீல் அப்படியே இருந்துச்சு. Triple R double the budget. But in the budget they have pulled it off like this kind of movie. It was an extravaganza on the term கான படம் இது. And my god, GV Prakash, man, he's been
upgrading himself like anything. I'm sure he will be like next AR Rahman, I would say. That good. There's always a joke, right? எப்போ ஜிவி பிரகாஷ் நல்ல மியூசிக் போடும்போது has a joke, right? நல்ல பாட்டு போடுறேன், ஏன் தேவையில்லாத நடிக்கிற வேலை, பேச விட்டு பேச நல்ல மியூசிக் போடு. நானா நெவர். Like yeah, that was that, but I'm not sure Dhanush மட்டும் ஸ்பெஷலா சம்பவம் பண்ற அப்படி ஜிவி பிரகாஷ். Last one. What was the last movie? Last movie was I think Asuran was last movie with Dhanush. Last movie I think Asuran was Asuran. Oh, Asuran GV Prakash. Okay. Asuran GV Prakash, Surare Potter GV Prakash, and there were a lot of projects here and there. Yeah, Mark Antony was GV Prakash. Oh, right. Yeah, you could have seen that. Acting is spacing out. Henna tune podla, something is doing that. And also, I feel another good thing on GV Prakash is not oversaturated like Anirudh. Anirudh, whatever it is, like literally all the big budget movies are Anirudh. So pressure on Malar. So because of consistency, it's like decreasing a bit. So maybe GV Prakash doesn't have that expectation. Yeah, எனக்கு என்னன்னா like see GV Prakashum அனிருத்தும் ஒரே ஸ்டாண்டர்ட் தான், ஓகேவா? அனிருத்தோட பிரச்சனை என்னன்னா he has fixed a kind of a formula fix பண்ணிட்டாரு. எல்லா படத்துலயும் ஒரு ஹிட் சாங் இருக்கணும், குத்துப்பாட்டு இருக்கணும். எல்லா படத்துலயும் ஒரு ரொமான்டிக் நம்பர் இருக்கணும். அது எதர் குத்து சாங்கா இருக்கலாம், இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வெர்ஷனா இருக்கலாம். அது போக மத்த சாங்லாம் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு 2 சாங் தான் மெயின். ஜிவி பிரகாஷ் அப்படி இல்லை. எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட். Sorry, GV Prakash is concentrating on every aspect of the music, I would say. So coming to Captain Miller. Yeah, Captain Miller is small negatives சொல்ற மாதிரி இருக்கா? Yeah, அதாவது பாசிட்டிவ் என்ன முடிக்கல. ஆக்சுவலி பாசிட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக், தனுஷோட ஆக்டிங், set pieces, and mostly the cameo roles were very pleasing. Cameo roles play Jenderoda cameo role விட I think it would look better in a way. So Shivaraj Kumar is a lucky person, I would say. And apart from that, negatives ன்னு பார்த்தா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல வந்து பேசிங் இஷ்யூஸ்னு சொல்ல மாட்டேன், பட் ஒரு என்ன சொல்ற ஒரு ப்ரிசைஸ் வில்லன் இல்ல இந்த படத்துல. ப்ரிசைஸான ஒரு வில்லன் இல்லாதனால we don't feel a threat. So usually we will feel a kind of threat from a villain, right? So how the hero is going to overcome these hurdles and everything, அந்த மாதிரி இல்ல. பட் ஜென்ரலா அந்த ஒரு சிஸ்டம், ஊர்ல இருக்க சிஸ்டம் தான் வந்து இந்த ஹீரோட பிரச்சனை. சிஸ்டத்துல வர ஆளுங்க எல்லாம் வில்லன்ஸ் அப்படி காமிக்கிறாங்க. ஒரு பாயிண்ட் நோக்கி போனா பெட்டரா இருந்திருக்கும். அதர்வைஸ் செகண்ட் ஹாஃப் வாஸ் மைண்ட் ப்ளோயிங். Oh my god, it had a lot of things, lot of goosebump moments and everything. So definitely theater experience. Exactly. Even if you don't people don't like the movie, they would have enjoyed the theater experience. Okay. Nice. For me also, I went for a Pongal release. Movie I went for was Ganthur Karam. சும்மா சொன்னேன். Went for Merry Christmas. அந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் எடுத்துட்டே நினைச்சேன். For that context, for the for all the civilized viewers, Ganthur Karam is the Mahesh Babu movie which came out. And as we saw the trailer, he did not take any risk. He was like, formality, family sentiment, action scene, punch dialogue, enough. எனக்கு போன 20 படத்துல என்ன பண்ணானோ அதே தான் இந்த படத்துல நான் பண்ணுவேன். கண்டிப்பா இதுதான் பண்ணுவேன். Fans நம்பி வந்துட்டாங்க. But the coming back, I not say I went for Merry Christmas, which was like another, which is like wasn't a very Pongal focused movie. It was like it is the first bilingual release. So they had, I think they had different, cast for Tamil and Hindi. What I felt is a very, very, it was like watching a novel. Is that one line? And it was a very, slow burning thriller movie. What I liked the movie was, I felt bad this time. They built the story slowly in the starting. Katrina Kaif, Vijay, Sethupathi, relationship. And I could feel like the audience, like maybe it's a time of the audience where we're so used to action every 2 seconds, some movement, but it built up and it went to the second. There was no unnecessary distractions. And by the second half, you're already
like understand the characters in each small thing, you're already all hooked up, and it did it perfectly in the second half. At that point, I am each character, you're tensed, each twist, it got you into the characters. But what got me double-minded is the ending was very sudden. What's it sudden? It keeps you guessing. Everyone at the end of the guess, you're like, what just happened? Maybe this will happen. So when I asked my wife, what do you think of the movie? She's like, I don't know. I literally don't know what to say. So what do you feel about those type of endings? Like those type of open-end endings, question mark endings. Do you like approve of those, or like do they give you a good feel by the end? I approve those kind of movies to an extent only, not everything. See, we will take an example of Leo. They tried doing an open ending, but Leo, it didn't work out very well. Leo. okay. It was an open ending for a sequel, right? Obviously. Yeah. So that's not that won't give an effect that an open ending should give. But I think you should have seen Andhadhun by the same director. That is what I've seen, but I heard it was an ending like that. It was an open ending, and it kept audience intrigued, and of course there are some theories about it, these and those. But an open ending should be very intriguing. Yeah. I think Merry Christmas should have that kind of open ending, right? True. It keeps you. Coming back to the movie, like I feel like personally, I remember when I see this type of movies, I'm like ஒரு நல்ல scene. ஏதோ ஆர்டிஸ்டிக்கா சொல்ல வராங்க, எனக்கு புரியல. But good shot. That's why I'm feeling these scenes. ஐயோ நல்ல scene ஆச்சே. Can't understand what's time. No, but it was very the mood, the music is very orchestral music. So it's very literature. I could feel it was a novel. Now, what I can say is I cannot assure commercial success for movie. I feel the Tamil audience won't accept it so much. Hindi audience might, but it will be a feather in Vijay Sethupath's cap. This is getting more open roles. And he also doesn't want to do villain roles. And why should he? He stick to slit. Villain for Kamal Hassan, Rajnikant, Vijay, Shah Rukh Khan, done. இதுக்கு மேல டாப் பண்ண முடியாது. But review-wise, like I feel like this is those movies which people won't see in theater, get low collection. After it gets released OTT, and what is it? Should have been a hit. Exactly. Underrated movie. Yeah. The popular scenario of India is after OTT, before OTT. Exactly. OTT is two things. One is the artistic movies, underrated movies, they'll hype it up. Should have seen in theater. What an underrated classic. The director's like, வாங்கடா வா. இப்போ வாங்க. ஆமா, கரெக்ட்டா தியேட்டர்ல மிஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஓடிடில வந்ததுக்கு அப்புறம் they will be கூவிங். Yeah. Director's like, இது வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன்? Like, what am I going to do with that? And the second thing OT does is it will undermine hit movies. Jigadhan and Double X, people are like, what is the big deal? Because it didn't have that cinema effect to it. So people are like going whole thing like, it's a masterpiece, it's a cinema. Because I felt the theater effect wasn't there for the last scene. பேசிக்கா அப்படி பார்த்தா நான் பார்த்த தியேட்டர்ல வந்து யாருமே பெருசா கூச்சல் போடல, எதுவும் பண்ணல. It still was a good movie, right? Good movie is undeniable. If you want to feel in a bad vibe or something, you can feel anything like that. That is a logic. But now we talk about positive stuff. It's January and hopefully release a video before February. Now we want to see the movies you're looking forward to about 2024. A full year of cinema, a full year of reviews, a full year of consistency of hope between us. But so if you are to say top of your mind, first movie looking forward to 2024, what will it be? For me, Kottukali. Yeah. Just because I've seen Pebbles, the movie called Pebbles, later by Vinod Raj. It's also called as Kulangal. Okay. It didn't get that much of an appreciation, but if you watch that movie, like it is something else, man. Like I haven't seen a movie like this. It's very deep and dark and depthful. Kottukali வந்து எப்படின்னா it has அது வந்து stars இல்ல, Pebbles stars எதுவும் யாரும் இல்ல. Kottukali it has Suri and Annabelle. You know Annabelle, right? Yeah. Annabelle from Helen, the Malayalam movie. You know, right? They remade it in Anbirkiniyal and this one Mili in Hindi. Okay. So that actress, who's starring in it? It's a very intriguing. Yeah. You asking Mili or Kottukali? Who's starring? Satyam Therla.
கொட்டுக்காளியில வந்து சூரி, ஆனபன் 2 பேரும் நடிக்கிறாங்க. Right, சூரி right. இஸ் த புரோட்டகனிஸ்ட், Acha, மெயின் yeah. புரோட்டகனிஸ்ட். ஆனபன் வந்து சப்போர்ட்டிங் ரோல் மாதிரி. That thing of Malayalam, They it's released a Malayalam teaser movie, right? some It's bilingual or 1 year Malayalam? back. இல்ல எக்ஸாக்ட்லி தமிழ் மூவி அது. Oh, right. Oh, nice. Yeah, I've Kind seen of the a poster, very intriguing. Yeah, exactly. It was also selected for some important Rotterdam festival, right? Rotterdam festival was selected for it. And apart from that, if you apart ask from me, that, first movie looking forward to 24 is Vida Muyarchi. I want that for closure. No, wait, hold it. Before that, first movie I want to see Dhruva Natchatram. Please. I made a plan with my friend. Dhruva Natchatram போகும்போது பார்க்கிறோம். 2 months still didn't get released. I saw the teaser in college. I think that too with doctors. நம்ம காலேஜ் எப்போ 5-6 வருஷம் முன்னாடி. When sketch got released, sketchuக்கு முன்னாடி something and all, I'm like, 5-6 வருஷமா? Literally 7 to 8 years, dude. Chanceless. For me, it got really sad when he released a tease. He reshot the movie, he did everything, released a trailer November 24th. And I'm still like, where is the review? And the beauty is they put so many fake reviews. They're putting Duracham first day updates. I'm like, பரவாயில்ல படம் வந்துருச்சு. Then I'm like, oh, முன்னாடியே நீங்க ஆர்டிகல் போட்டீங்க போல. துருவ நட்சத்திரம் பத்தி பேசணும்னா நமக்கு நிறைய கிளிக் பைட் இருக்கு. Exactly. But மூவி ரிலீஸ், ஃபுல் மூவி ரிலீஸ் நம்ம யூடியூப்ல போட்டாலே நமக்கு நிறைய வியூஸ் வந்துரும். நம்ம எப்படி பாப்போம். But Vida Muyarchi is coming this year. ஏன்னா அஜித் ஃபேன்ஸ் பாவம்டா, they literally like give us something. பரவாயில்ல ஏதாச்சும் கொடுத்தா ஓட வச்சிரும் ப்ளீஸ். என்னன்னா விடா முயற்சி இஸ் ஹேவிங் a very big history. அது ஒரு 5-6 டைரக்டர் மாதிரி இப்ப விடா முயற்சில வந்து நிக்குது. இப்ப டைரக்டர் யாரு? நைஸ் क्वेश्चन. இந்த क्वेश्चन தான் அஜித் ஃபேன்ஸ்க்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து விக்னேஷ் சிவன் டைரக்ஷன்ல ஒரு படம் நடிக்கிறாரு. இட் காட் கேன்சல்ட் லாஸ்ட் மினிட். After that, the director of this movies, if you remember Tadayarathaka, Tadam, Megaman. Have you seen these movies? Megaman by Arya, Tadayarathaka by Arun Vijay, Tadam by Arun Vijay. And recently Kalagathalavan, Udayanithi padam. அது எல்லாமே வந்து நம்ம பேர் மகிழ் திருமேனின்னு சொல்லிட்டு அந்த இமைக்கா நொடிகள்னு ஒரு படம் வந்து தெரியுமா? அதுல வந்து அனுராக் காஷ்யப்போட வாய்ஸ் வந்து மகிழ் திருமேனி தான். director actually வந்து that director has a potential. என்னன்னா ஹெச் வினோத் மாதிரி she shouldn't end up like ஹெச் வினோத். ஹெச் வினோத்துக்கும் பொட்டன்ஷியல் இருந்துச்சு. பட் அதுக்கப்புறம் துணிவு, வலிமைன்னு 2 படம் வந்துச்சு. ஸோ எப்படி அஜித் குமாருக்குன்னு வரும்போது மட்டும் பொட்டன்ஷியல் கம்மியாகுதுன்னு தெரியும். Exactly, like துணி was okay, வலிமை was bad. வலிமை was more like வலிமை எப்படின்னா சரி பைக் சீன் படமே பைக்லாம் தான். பட் இப்போ ரொம்ப வலிமை அப்டேட் இப்ப எல்லாம் விடாமுயற்சி போஸ்டர் ப்ளீஸ் அப்படி வேணாம். போஸ்டர் விடாமுயற்சி டைட்டிலுக்கே அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்களே பாவம். ஓ ஃப்ரீடம் மூவ்மெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் திங். எல்லா வீப்போமே திருப்பி நெஞ்சு பிடிச்சிட்டாங்க. Now moving on, what is the movie you're looking forward to? And after that, I'm very much looking forward to Thangalan. Thangalan, right? Massive. Yeah, massive one. Oh yeah. Looks like Paranjit and Vikram. I hope. What do you feel? It looks very positive. What do you feel about it? It looks very positive, and the effort they have put is sort of mind blowing. Vikram feels that this movie is his toughest movie. He's saying like that. அது மாதிரி சொல்றப்போ very much intrigued, and production value also massive. It's like Paranjit's passion project, and I feel like this one he's putting his mind into it and all that. Like I feel a connect to the audience. It's not too personal. Nachada Naragiri was very personal. He was like, I want to send a message. That's why you saw the movie. I haven't yet. That's the ironic part of the movie, because that got released in theater and Sarpada got released in OTT. Sarpada is a huge commercial movie. Like I could feel the goosebumps watching on my tab. And it should be released theater. Good பாவம் ஆரியா ஒரு நல்ல படம் வந்திருக்கும். Nachada Naragiri he was sending a lot of messages, like one web series, like mess about castes, about genders, female consent. It was very
thought provoking, and I appreciate that. But I don't know, like, as expecting from the audience, it was it was very, the audience didn't quite connect with it. It had its fair share fan base, but it wasn't a very theater made movie. Should have gone for OTT. எக்ஸாக்ட்லி. என்னன்னா ஐ திங்க் ரஞ்சித் வந்து என்னோட மனசுல என்ன இருக்கோ நான் சொல்லிடுறேன், நீ பிடிச்சா பிடிக்கோ பிடிக்காட்டி போ அப்படி. it might have been his intention, if I'm not wrong. Yeah, like it's more about the message. Like, this is a joke. அப்பப்ப மிஸ் பண்ண போறா படமே மெசேஜ் ஆச்சுனா. Right. Fun for you. What's your next big movie? Me, one thing is something which is very early is Fighter, Hrithik Roshan. Okay. First I wanted it to be a boxing movie, but then it's technically simple as on an Indian Top Gun. He was one day smoking, saw Top Gun Maverick, he's literally saw Top Gun Maverick stoned. He's like, you know what, I'm going to make a better version. What does this movie not have? Dance sequence. Does he have abs? No abs, but it looks, no. If he doesn't feel like commercial burner, but it's a good return to Hrithik after a long time. என்னன்னா லைக் பேஜ் டு பேஜ் அப்படியே எடுப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்கல. பத்தான் ட்ரெய்லர் வந்தப்போ அப்படிதான் எனக்கு தோணுச்சு, ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ் அப்படியே ரிப் ஆஃப் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ஃபைட்டர் ட்ரெய்லருமே நான் பார்க்கும்போது அந்த ரெண்டு பிளேன் இப்படி போறது, ஆப்போசிட் இதுல போறது, அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் too much of Maverick till the plane did one flip like some light. But I would say another thing I'm looking forward to is very again biased Vijay fan, Vettaiyan. Okay. I think I'm a little worried because these who's the director? Gnanavel, right? What movies he taken? Jai Bhim. Huh? Jai Bhim. Right. I feel like he'll have a good message, but I hope he nails the commercial aspect, because these art directors, these good directors, like the balance, they don't get it. The balance with the star and the story. I hope he gets that. I'm very excited. Amitabh Bachchan and Shah Rukh. Karma. Amitabh Bachchan and Rajinikanth together screen again. Fahad Fasil. Yeah. There's a lot of faces. Fahad Fasil, Amitabh Bachchan. Oh yeah. A lot of performance in ensemble ஆகும்போதே it will be a treat for cinema lovers, by the way. And quickly, Madhu, is there any LCU movies getting released this year? Hopefully it shouldn't, because LCU is kind of saturating recently, so let him take his time. Okay, it's nothing like announced for next year, right? So next one is going to be after Rajini movie. It's going to be Kaidi 2, right? But better they don't release it this year. I feel after Leo is slowed down a bit. He's like, taking show, because Leo was patient. He made it simple thinking on his accept, but it's a bit too simple, like, so I feel he's going to take his time. Just kind of his his humbling moment from Beast. I'm not saying Beast are the killer, but he needed a small humbling moment to get him back to reality, and Leo was that. அது ஒண்ணுதான். இப்போ வரைக்குமே அது எடுத்தோம்னா அது பெரிய டாபிக்கா பேசிட்டே இருக்கலாம் லியோ. Oh yeah. And apart from that, what I am expecting next one is Chiyan 62. What's Chiyan 62 movie director? Chitta படத்தோட director is making movie with Vikram. பெருசா ஒன்னும் ரிவீல் பண்ணல. ஜி பிரகாஷ் குமார் மியூசிக். I'm hoping it should be some very grounded, intense movie. So அது மாதிரி மூவிஸ் எனக்கு பிடிக்கும். So I'm expecting something from there. So before we wrap up the best movies, what are some honorary mentions you have? Something you're looking for? Top of your head coming? Honorary top of my head coming, நான் ஒரு few ஒரு 4 மூவி சொல்லலாம். Yeah, one is Indian Game Changer. Ramcharan Shankar. It's a long time since I saw that. Okay, then நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே படத்துக்கு தான் வரோம். நீ ஜேம் சேஞ்சர்னு சொல்ற, நான் இந்தியன் 2 சொல்றேன். Okay, you want to say? சங்கரோட இம்பாக்ட் இருக்கு. So apart from that, Indian 2 எனக்கு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். Indian 2. அப்புறம் கல்கி 2898 எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். கல்கி ஏன்னா அதுல கமல் இருக்காருங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். I was going to go back to Kalki in some time. Apart from that, I am expecting Maharaja, starring Vijay Sethupathi. The director is Kurangu Bommai director. So this one. And அது தாண்டி லவ்வர்னு ஒரு படம் வருது, நம்ம மணிகண்டன் நடிச்ச படம். அது okay
Now, quickly, with 5 minutes we got, before we wrap this up, what Hollywood movie are you looking forward to this year? We've covered Hindi and what Hollywood movie looking forward to? I'll throw my thing. Mine is Deadpool 3. Classic, I need a Marvel movie, finally some hype. Comic book movie. And I am looking forward to that because it's, Marvel has been rushing and this movie is going to be a big game changer according to them. So Deadpool 3. And of course, the Return of Wolverine. What about you? What movie Hollywood you are looking forward to this year? I'm also expecting something from Deadpool 2 because it is based on a comic book called What If Deadpool Destroys the Whole Marvel, like that. So here it's going to be like it can be that, but we don't know. But they have given, I feel these leaks are intentional. But apart from Deadpool, what is he looking forward to? I saw a trailer of a Ryan Gosling movie recently. The pair Ryan Gosling and Emily Blunt. Barbie 2. Next question. Emily Bluntடும் Ryan Gosling நடிச்ச படம். அந்த பேர் டக்கு ஞாபகம் இல்ல. எமிலி Ryan Gosling வந்து ஒரு ஸ்டண்ட் மேனா நடிக்கிறாரு. எமிலி பிளண்ட் வந்து ஒரு ஆக்ட்ரஸ் நடிக்கிறாங்க. The trailer ஒரு Mad Max kind of Fast and Furious எல்லாம் கலந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூஃப் மாதிரி இருந்துச்சு. நல்லா இருந்துச்சு. Nice. அந்த படம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். DIVO expect பண்றேன். And that I guess will be is like, he's gone the Barbie high will work for him. And hello guys, welcome back to Local Guys Ruin Everything, your go-to podcast for pop culture and movies. This is Kaushik, I'm joined with Madhu. We were discussing about the movies we're looking forward to in 2024. We're about to wrap up, but then I remembered, I think I forgot one. One movie I'm definitely looking forward to is Pushpa 2. Okay. I'm a huge Allu Arjun fan, about to be a fan, and I've been seeing movies from college. And after I got married, I told my wife, after we get married, we have to go to all his movies. Took the Pushpa 1, Pushpa 2, or Munjala Blue, paint put a sari cut in the poporan. And I feel, for me, it's trippy because for me, Allu Arjun is an upcoming star, and suddenly he's become a pan-India star. Everyone saw like, wow, Allu Arjun, all North Indian people are going Pushpa, doing Takkalere. I'm like, hey, you, Namma Paya. I'm like, Arya one. Sarai do எல்லாம் மார்க்கெட்டிங் தான். நல்ல மார்க்கெட்டிங் பண்ண எல்லாம் பெரிய marketing, like it is on sure shot. He all no movies. One Pushpa and he's become pan India. I'm like, good for him. Yep. So when he's getting national award, he's become chief guest in South India. I'm like, see you all these words, look at you getting recognition from North India and all that. And I get reminded of when we're talking about national award, I get reminded of Viswasam national award for D1. Oh yeah, at that point I'm thinking to myself, if you guys get Allu Arjun being national, best actor, Viswasam was national award for music. Okay. Deal with that controversy. And when Pushpa, Allu Arjun is known as one of the best dancers ever. Pushpa doesn't have much dance. At that point, I'm like, he's thinking, I don't need to. Matta production, I don't need to dance. I don't have to show. I'm like, point. Marketing. Done. What about you? Quick one more movie you're looking forward in 2024? For me, I'm looking forward for Dhanush directorial. Oh, okay. The one is I'm forgetting that name. Sorry. The short term is Neek. Neek in the sense something the old song. I think you have a lot of options. How do you know it's a director? D. Who's you need reveal any facts about the movie? Anything? Facts பாத்தீங்கன்னா அதுல நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் நடிக்கிறாங்க. நம்ம பிரியா வாரியர் இருக்காங்க. Oh, nice. Adar Love, the arrow ஓடுற அந்த ஒரு சீன் வருவாங்க அவங்க. Okay. இந்த மாதிரி ஒரு சில less known stars நடிக்கிறாங்க. But Dhanush director is intriguing. That's the USP. Oh, nice. So he also has an eye, especially Power Pandey's goes a direction. So Madhu, now we talk always looking forward to. Is there something you're like not looking forward to? Like they put a trailer, because if you're going to say this, there are not everything hypes us.
And also people look to troll stuff before the movie comes. A trailer பார்த்து troll video பண்றாங்க. But at the same time, above negatively, some movies பார்த்தாவே ஐயோ இது வேற கறக்குறாங்க. Some movies don't get you. Is there something like that trailer பார்க்கும்போது I'm not looking forward to this? Give it a pass. எனக்கு வந்து ரத்னம்னு ஒரு படம் வருது. விஷால் நடிப்பில் ஹரி டைரக்ஷன்ல ஒரு படம் வருது. போஸ்டர் பார்த்தாலே ஐயோ ஏன்டா ரத்னம் RATHNAM ரத்னம். ஏதோ கேட்ட மாதிரியா? வாட்ஸ் தட்? சம்திங் லைக் சாமியோட ரிப் ஆஃப் மாதிரி எடுக்கிறாங்க போல. ஐம் நாட் ஷூர். சாமியோ சம்திங். 6 படம் பாத்திருக்கீங்களா? 6 சூர்யா. பாத்த விஷால் தானே அந்த தலையை அப்படி புடிச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி. எஸ் பார்த்தேன். யூ ஹேவ் சீன் தட். ஃபுல்லி பிளட் மேக்கப் போட்டு ஏன் இப்படி இன்னுமாடா கிளைமேக்ஸ் ரதகுருமா கொர்றது, தலை வெட்டுறது, பழி வாங்குற கதையா இருக்கும். ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல, அதுதான் வந்து ஹிட். பட் ஹரிங்கும் போதுதான் ஒரு மாதிரி கஷ்டமா இருக்கு. ஓ மை காட், எப்படி இருந்தா ஹரி? I literally cannot believe Hari is the same director for Sami 1 and Sami 2. I still can't believe it now. Just as soon as he went out, the quality kept on dropping. இது அதாவது ஒரு நடுவுல ஒரு கோடு, இங்க சாமி 1 இங்க சாமி 2. கோட்டை தாண்டினா சாமி 1, கோட்டைக்கு தாண்டறதுக்கு முன்னாடி சாமி 2. Exactly. For me, the movie I'm not looking forward to is, might be controversial, but I'm saying it is Kalki 2869. I'm on the 2898. I'm not looking forward to it because every time Prabhas does something big scale, something like this happens. When he's a good commercial actor, keep it like that in Telugu and all that. Or Rajmouli, keep it. When the secret agent pandrathu, what else? Few telling the future, Radhesham. Where rechanging a superhero version of the Ramayana in the புதுசா பண்ணும்போது அப்பதான் எல்லாம் டென்ஷன் ஆறாங்க. ஒழுங்கா தெலுங்கு படம் நல்லா இது ரெபல் ஸ்டாரா இருக்கலாம். When I saw the trailer, spaceships in the மாதிரி power weapon, I'm like, right, அவinu திருந்தல மாமா. When the Iron Man 3 poster came out, I am like, ஐயோ அவinu திருந்தல, சாலார்லே கொஞ்சம் திருந்தலாம் யோசிச்சான். I am not. I am like, and the worst part is Kamal Haasan, Deepika, I'm like, ஐயோ நீங்களுமா நல்லா இருந்த மனுஷன் கூட வந்தாங்க. What about you? You're looking forward to it? I'm looking forward to it, but the cause of why I'm looking forward to it is Kamal. அவ்வளவுதான். கமல் இருக்கு அப்படி give accept your support. அதே கொஞ்சம் intriguing இருக்கு. See, simple. Either it should be a worthy role or it should be a money நிறைய கொடுக்குறாங்க. ரெண்டு விஷயமா தான் இருக்கும். கமலோட இன்டென்ஷன் என்ன தெரியுமா? பிக் பாஸ் ஏன் கமல் பண்ற அப்படின்னா காசு. கல்கி ஏன் கமல் பண்ற அப்படின்னா மோஸ்ட் ப்ராபபிலி காசா தான் இருக்கணும். Right. Can be. For me, another thing also not looking forward to is, this is going to Hollywood right now, is it has to be Bad Boys 4, because I loved Bad Boys 1, Bad Boys 2. Bad Boys 3 or both, they couldn't make it like the first and 2 because I suppose insensitive, and they had to tone back on the violence and the jokes. I just didn't hit me, and I liked it as a nostalgia trip, but not more. 4 is going to be more toned. 4 வரும்போது is going to be all safe played, and also the ending in Bad Boys 3 பாத்துட்டியா? Ending Will Smith. Bad Boys 3 பாத்துட்டேன். Bad Boys 4 upcoming MMA fighter. I'm like, there அது. So yeah, I'm not. What about you? Anyone Hollywood movie not looking forward to? Anything Hindi? Anything not looking forward to? Anything that I'm not looking forward to is any Balakrishna movie. I'm not looking forward to it. Which one? Any Balakrishna movie, I'm not looking forward to it. Hey, say what you want. By some freak accident, it was the last movie, the freak accident. Bhagwan case was a Diwali biggest hit. Leo mixed review, and he's getting good reviews. That Bhagwan case is actually good movie, Balakrishna standard. In Balakrishna standards, yeah, I am like, he's on truck on park. I'm like, okay, paravala. Seri. Like, we have to go to an extent, right? There was dialogue where I was happened to see the powder, the guns, இந்த guns எல்லாம் வந்து இப்பதான் அதுல இருந்து இதெல்லாம் காமிச்சா ஹிட் ஆகுது. ஆனா நீங்க வந்து இதெல்லாம் வேண்டாம், நீங்க வேற ஒண்ணு பண்ணுங்கன்னு அந்த ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் பார்க்க போடுவான்ல. எப்படி நம்ம விக்ரம் ரெஃபரன்ஸ் பாத்தியா? இது பண்ணா பெரிய ஆளா ஆறாங்க, நாங்க ஸ்டைல் வேற. அப்படியே பாத்தியா? டிஸ் பண்றாங்க, ஷவுட் பண்றாங்க. எனக்கு அது வந்து லாஜிக்னு பட்டுச்சு. நிறைய பேர் அது லாஜிக்னு சொன்னாங்க. ஆனா ஆக்சிஜன் சிலிண்டரை வந்து உடைச்சா அந்த ஸ்பீட்ல போகும் தான்.
அதுல ஒரு லாஜிக் இருக்கு, ஆனா படம் லாஜிக் இல்ல. ஆமாமா. Now the last one we're going to discuss, I'm not excited, I'm not like dreading it. அது பத்தி என்ன ஃபீல் பண்ண தெரியல. But the one movie சத்தியமா என்ன ஃபீல் பண்ண தெரியல. Good, greatest of all time. சத்தியமா எனக்கு தெரியல. One part is Venkat Prabhu do a different take. Second part is இந்த Vijay the greatest of all time சூப்ஸா பண்றதுக்கு டென்ஷன் ஆகும். இது வேற அப்பா பையன் கேரக்டர். இந்த அத போட்டாங்க. இந்த பண்றதுக்கு கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகும். So I do not know what to feel about the movie. I don't know what to say. What do you think? எனக்கு வந்து ஐ திங்க் வெங்கட் பிரபு இஸ் கோயிங் பேக் டு சரோஜா டைம்ஸ். சரோஜாவோட இன்டர்வியூஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெங்கட் பிரபு என்ன சொல்லுவா அப்படின்னா, இந்த படத்துல கதையே இல்லைங்க, கதையே இல்லாம தான் அந்த படம் பண்ண, கதையே இல்லாம தான் அந்த படம் பண்ணு. சோ ஐ திங்க் சரோஜாவோட மாடலே தான் இன்னும் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். வெங்கட் பிரபு கதை இருக்குமா என்ன பண்ணுங்க. I would say Saroja had an interesting story. It was like they get caught. There's two tales of story. கோவா தான் என்ன கேட்டா கோவா சென்னை 28 part 2. It's like சரி ஏதோ போகுது, ஜாலியா போகுது, ஒரு ஹாலிடே போயிருக்காங்க. This thing that is no story. But அவர் எந்த மூட்ல இருப்பாரு தெரியல. Like I don't know. What do you think? You have high hopes for it? We can't guess. என்னன்னா மாநாடு வந்து பக்கா ஸ்டோரி மூவி. மாநாடு was a masterpiece. I'm not sure how he pulled it off. Just like Mohan Raja, how he pulled it off தனியொரு ஒன். அதே மாதிரி மாநாடு எப்படி வெங்கட் பிரபு புல் ஆஃப் பண்ணாருன்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா அது வரைக்கும் நம்ம வெங்கட் பிரபு அந்த ஜானலே பார்க்கல இல்லையா. அதுக்கப்புறம் 2 படம் வந்துச்சு, அது எப்பயும் போல வெங்கட் பிரபு ஜானர்ல போய் ஊத்திக்கிச்சு, அது வேற விஷயம். சோ இப்போ வந்து விஜய் வச்சு என்ன சம்பவம் பண்ணப்படாது. Like I don't know what, like he is very experimental, too experimental என்ன கேட்டா. ஏன்னா you saw I saw custody பாத்தியா? நானும் பார்க்கல. In his mind it was supposed to be a good movie. I can see what he thought. It was a good concept, but adu edo click ala, it was a bit, he wanted to, it didn't, but it was a good, very brave attempt. Same thing with like another thing was Mass was a brave attempt. Each movie is different from each movie. So that is there, but sometimes the experimental ways it goes wrong. And idu vera Vijay fans, they are ready for this whole hero worship aniyadhukku irukku. So I do not know what to feel. Do you feel like and that too is brought every cast member, Sneha, Prashant. He might do some nostalgia techniques. So I really don't know what to feel about the movie. Yeah, nostalgic, but என்னவா இருந்தாலும் நம்ம கதையில கரெக்டா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துறணும். ஸ்கிரீன் பிளே could be appealing. Otherwise, whatever it is, கோட்டை பொறுத்த வரைக்கும் either could be a massive hit because of Venkat Prabhu's previous hit strategy. இல்லைன்னா ஓகேயா அவ்வளவுதான். இன்ஃபேக்ட் கஸ்ரி யாருமே பேசல. இன்ஃபேக்ட் வந்ததே யாருக்குமே தெரியல. He does one very good thing. படம் நல்லா வந்துச்சு, நல்லா ஓடும். ஓடலன்னா படம் பத்தியே பேச மாட்டாங்க. மன்மத லீல படம் வந்துச்சு தெரியுமா? ஆமா. எப்போ வந்துச்சு, எப்போ போச்சு, லிட்டரலி no one knows. அது லைக் 2000 எப்போ 2022ல வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Exactly. Whatever. So yes, on the confusion, we finish off the podcast because I literally don't know how to feel about the movie, but it's been a great episode to start the year off. So that'll be a signing out. This is me, Kaushik, and I'm joined by Madhu. And here's a much more episode 2024. We shall see you next episode. Okay. Bye guys.